Hola, hola, hola. Te habla Juan Carlos Robles, mejor conocido como MR.Handsome. Hoy quiero invitarte a suscribirte a mi canal y a aprender inglés de manera gratuita. No olvides darle like a nuestros videos y activar la campanita para que las notificaciones te lleguen inmediatamente subamos un video. Vamos a dar inicio a nuestro tema del día. Welcome back, senior students. My name is Juan Wilmore, and it is a pleasure for me to be with you for another English class. As you already know, this unit will cover vocabulary, grammar, reading comprehension, listening, and writing related to the function, describing events, and talking about experiences. Bienvenidos estudiantes de sexto de secundaria 2020-2021. Mi nombre es Juan Wilmore. Es un placer para mí estar con ustedes en este nuevo día. Como ya saben, en esta unidad trabajaremos vocabulario, gramática, comprensión de lectura, escuchar y escribir en relación a narrar acontecimientos y experiencias. You will need the following supplies for today's class. This class is going to be very informative. The topic of the lesson is talking about COVID. But before we get into the topic, do you remember what the previous class was about? Of course you do. Yes, in the previous class we learned how to give advice and the grammar related to the modal verb should. I bet you now know how to form your own sentences giving advice about health. Don't forget that before and after this lesson, you will have the opportunity to assess your own knowledge based on vocabulary related to the pandemic. La clase de hoy es muy informativa. El tema de la lección es hablando acerca del COVID. Pero antes de entrar en el tema, ¿recuerdas de qué se trató la clase anterior? En la clase anterior aprendimos a cómo dar consejos y la gramática relacionada con el modal verb should. Apuesto a que ahora ya sabes cómo formar tus propias oraciones dando consejos sobre salud. No olvides que antes y después de esta lección tendrás la oportunidad de evaluar tus conocimientos basados en el vocabulario relacionado con la pandemia. No te muevas de tu televisor ni te alejes de la radio. Let's begin. Empezaremos con una autoevaluación para ver qué aprendiste en la clase pasada. Pay attention to the following statements and answer with a yes, so, or no according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos o no de acuerdo con tu conocimiento actual. Statement. I can identify vocabulary related to the pandemic. I can identify vocabulary related to the pandemic. Puedo identificar vocabulario relacionado con la pandemia. I can talk briefly about pandemic. I can talk briefly about the pandemic. Puedo hablar brevemente sobre la pandemia. I can talk about COVID with friends and relatives. I can talk about COVID with friends and relatives. Puedo hablar sobre COVID con amigos y familiares. Practiquemos el siguiente vocabulario. Curfew. Curfew. Toque de queda. Social. 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 Crisis.
crisis, crisis. Difficult, difficult, difícil. Situation, situation, situación. Awesome, awesome, asombroso o asombrosa. Stressed out, stressed out, estresado o estresada. To agree, to agree, acordar o llegar a un acuerdo. To relax, relajarse. Virtually, virtualmente. To be locked at a place, to be locked at a place. Estar encerrado en un lugar. To feel, sentir, sentirse. Presta atención y escucha nuevamente las palabras del vocabulario. Luego, escríbelas en inglés en tu cuaderno. Listen carefully to the following conversation between three friends talking about COVID. Escucha atentamente la siguiente conversación entre tres amigos hablando sobre el COVID. Hi, boys. How are you today? I feel stretched out. Me too. I am home all the time. This COVID is difficult. Home? Curfew? Oof. Let's go somewhere. Virtually. Good idea. We shouldn't go out. Remember Julia from school? She got COVID last week. Yes, my grandmother, who lives in Puerto Plata, got it too. Oh no. Is she okay? Well, she's locked at home, taking lots of pills and tea. Calm down, guys. Relax. Remember, this is a social crisis. I have an idea. Let's play an online video game. Yeah, that sounds awesome. I agree. From the conversation you just heard, answer true or false to the following statements. De la conversación que acabas de escuchar, responde a las siguientes declaraciones con verdadero o falso. David feels relaxed. David feels relaxed. Genesis wants to go to the mall. Genesis wants to go to the mall. David's grandmother lives in Puerto Plata. David's grandmother lives in Puerto Plata. Kelvin wants to play an online game. Kelvin wants to play an online game.
Create or produce a conversation between you and some friends. Be sure to use some of the words from the vocabulary list. After you finish your conversation, send it to your friends and invite them to create one too. ¿Te gustó la conversación? Hagamos la nuestra. Crea o produce una conversación entre tú y algunos de tus amigos. Asegúrate de usar algunas de las palabras del vocabulario. Después de terminar tu conversación, envíala a tus amigos e invítalos a crear una también. Esto ha sido todo por el día de hoy. Como siempre, les recomiendo poner en práctica lo aprendido durante cada clase. Para nuestro próximo encuentro, vamos a tratar el tema Advantages and Disadvantages of the Quarantine. Thanks again for tuning in. Stay home, stay safe. See you next time.